Thank you so much for joining us doing Donate. It's another beautiful, bright morning in Kampala. How is it that side? Naulizake simba bule jensi bukanga na yakasana kabatawanya abali bakasimba ebitoko byabwe after a storm eyabyono nakatate bitande so kala. God give my mom and the people in Zimbabwe chirichenkuba. Amen. It is the 27th day of January. Thank you so much for joining us. It is Thursday, tuweramu coaching ourselves, and we have another one today. But first, happy birthday to you, Jackie Chiwanuka, from your family and friends. Bakwagaliza amazalibwa amalonje. Yes, Marcus Akanyijuka. That is Jackie Chiwanuka. Greetings from your family and friends. Bakwagaliza amazalibwa amalonje. Then Marcus Akanyijuka from your Auntie Liz. That she loves you so much. There is also another little one here celebrating their birthday. Let me see. Okay, here. A special message coming in. Egama, happiest birthday to our favorite son, Chinalwa Hansel Moses. 2 more years of seeing God's grace in your studies and in everything that you do. We pray, may the Almighty God bless you with knowledge and blessings in this new journey of your life. Greetings coming in from your mommy and daddy. We love you so much, our son. Happy birthday to you, little one. Welcome to the show. Once again, Nze Farida, MWASUZE MUTYA. All right, tukomyewo tuline Grace Nyamahunge. She's a psychologist. Yes, psychologist. And she's also a relationship coach. But today we're going to be looking at getting back our power. Amaanyi go inabiwaga kwasana gamanzo yo watali ebyangete bitambula. How? Getting back your power. Inside me is a powerful person who can do so many things. Wajejja kono jukwasa abantu abalala gweneweva monogamanze ende munafu awatali kwasizibwako sina kyamanja nyeza kutambuza tula kalira lero tegeera amaanyi goina. Welcome once again. Good morning, Grace. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Happy birthday. When is your birthday? It's in April on the 13th. Okay. Oli bulungi. Ndi bulungi. Wewa. Nsanyuse nnyo nate okukomawo wano ku MWASUZE MUTYA. Amina. Yeah. So mbalamusiza mwenna abawuliriza fans ba MWASUZE MUTYA, abantu bange, my fans as well and my followers. Yeah, mwenna mbalamusiza. You speak so calmly. Ochikola otya? Farida, life is really about what you make it. Yeah. You know, for example, when you look at things like happiness, calmness, these are habits, and habits are things you keep working on them repeatedly. Yes. So by and large, obulamu buno bwetaaga oli mukakamu, kubanga first of all bwetaaga nnyo okubeera omukakamu muli munda, kubanga that is munda mu phase the engine really. So that is my style or my resolution. I really want to keep calm. I want to keep the system stable. Bwazalibwa oba wacheteeka mu kugamba going to be calm? Nzize nkiyiga. Yeah, along my life's journey, need trainings for example I'm a psychologist. So nenjiga bingi nnyo about the inner workings or the inner system. And one of the things that is very crucial for our system is that tulina okubeera nga system ekola bulungi ng'oli mukakkamu, ng'oli musanyufu, ng'olina joyful state. Yeah? A functioning yes nebirowoozo obeera clear omuli munda. Yeah, so nentandika okukyeyigiriza naffe tugenda kiyiga kirabika kirimu ekyama so much. Anyway, yes, the topic of the day, getting back our power. Ebeera zeewa. What is power anyway?
Power mu kukitunulya, if we go by the definition, kubanga bino bigambo bya luzungu many times okubitegeera obulungi wetaaga n'oddayo n'otegeera mu lulimi lwo. So power kitegeeza capacity, obusobozi okukola ekintu. Naye oluusi power kyekuusaako ku even yo like embalayo. Naye nga power kwegamba bw'okitunuulira as far as the human being is concerned, gega amaanyi getulina, it is our life energy, aga powering eringa battery gyetukozesa okusobola okutambuza amaanyi. Manyi waliwo amaanyi, waliwo energy, nebaawo ne power. Nendoza power mwene entegera yaffe yabyo is more of authority. Yes. How much authority you have. Yes. Authority buba buyinza, Farida. Authority kitegeeza buyinza. Yes. Power kitegeeza obusobozi. That ability to do something or to act in a particular way. Ye power. Naye power kiyinza n'okutegeeza strength of mind. Your inner power. Resilience. Yes. Naye nga ate bw'okitunuulira psychologically ffe kye tuyita eyo power, it's actually a life energy. Kubanga human beings tuyina mu system yaffe ng'amasannyalaze agatambuza system. So aga masannyalaze tugamba getusinziirako okukola buli kye tulina okukola, okulowooza, okukola ebintu bulamu, okubeera omulamu. Amasannyalaze agalina okubanga ki katambula bulungi. So mweno kyetwogerako kakati bw'oba tolina that power tugambe nti oba mugayaavu oba munafu oba nza ki-interpreting in a different way. Obugayaavu omanyi ebintu bino ebisinga ebeera ndowooza oba kyetwandiise programming. Omanyi engeri y'okutegeeramu obulungi obulamu buno tulina okuddayo. Nzijukira omulundi gwe naliko wano nayogera ku ngeri the reality of life is that yasengekebwa okutambulira mu nono. There's a design that life follows. Yasengekebwa Katonda. Yasengekebwa Katonda, of course. Nze naawe tetwaliyo tugoberera bugoberezi. So mu design eyo n'akikola nti obwongo, which we call the spirit or the mind, bwe bufuga ye engine yetambuza buli kimu. So nga bw'olaba wano mu nsi ey'obuliwo tugeze kugamba ku kintu nga technology, for example nga computer. Computer actually emimikinga obwongo bwaffe engeri gye bukolamu. So nga bw'olaba nti computer eno yeetaaga amasannyalaze, yeetaaga bw'ogigula ebeera esobola okukola, naye okusobola okufunctioning okukola ebintu ebisinga by'oyagala, oba olina okugiteekamu programs oba software. So software oyo naffe ng'abantu tulina software bwe tukozesa atambuza kugamba gwe tusinziirako okukola ebintu bye tukola, engeri gye decisions ze tukola, choices ze tukola, engeri gye tweyisaamu yonna asinziira ku software. Okay, ffenna tulina the same type of software oba buli omu ali wired differently? Buli omu ali wired differently, and that wiring oba software eyo tumujja nga tukula, ebyoyiseemu, byowulidde okuva bwe wazaalibwa. System yo downloading ki programs zokozesa later ng'oli mukulu. So kakati nowesanga nti ebintu ebimu ku ebyo ng'obugayaavu oluusi kibeera mu programming software oli. Ebintu nga okwenyooma, gamba sisobola, simalaako, okwewulira muli kiviira ku software akola ki program gwa picking ali mugwe. So software yo yatandika kati okukola ki okutambuza. Kati otugamba Amaanyi ogejjeko aba wearing out. Abata wearing out naye kiviira kati okwejjako amaanyi. First of all kiri mu ndowooza yaffe. We have been meant to believe nti tetulina maanyi.
nti amaanyi obusobozi buli wabweru eno either buli mu bantu oba buli mu bintu human beings oluusi tuteeka nnyo our faith mu bintu bino ebikwatikako so eyo misconception olwani agituteekamu kati ani agituteekamu bwe tujja tukula in our life's journey tulina okuviira ddala ku maamawo bazaddewo basooka okuteekamu software asooka ku ngeri gye bakuyisaamu engeri gye ba for example waliwo ekintu kye nayiga which is very very for me it was life changing mu kosi yange ya psychology nayiga nti omanyi batugamba bulijjo nti muyonsa abaana amabeere galimu ekiriisa 6 months exclusive but do you know the other underlying crucial ensonga enkulu ennyo nnyo ate yeekwese mu 6 months exclusivity for breastfeeding mu process eno ey'omumaama okuyonsa omwana engeri gy'ayonsamu omwana n'engeri gy'amulabiriramu ne laavu gy'amulaga ng'amuyonsa eyina kikulu nnyo kyegatta ku mbala y'omwana ono so much so that omwana bw'abanga alabiriddwa bulungi bamufeedinga mu time tebamuleka kukaaba omwana oyo akula nga muli alina embala nti ndi mulungi I am loved, I'm worthy, I am treasured, exactly. Ate the reverse is true. Singa omwana akula nga tebamufaako bamulekaawo n'akaaba mama taliiwo okumuyonsa oba oyonsa oteeka buteesaawo sikagwa bbere nyweza but also tolinawo ennaku zino tuvaawo after 3 months sweet ne tulekaawo ne tugenda kati omanyi ekivaamu mu mbala ye kuba kati obwongo bukula buli kusika programs busika software nti ndabika siri mulungi ndabika olwana nzaala tampadde attention maybe najjanga maybe yali tanneetegekedde kati nekimuzimbamu embala eyo nti ndi mubi ate nekimuleetera awo wewava emotions zino olaba ng'obusungu mwana okubanga mukaawu mwana okuba aggressive tuba tulowooza talina kyategeera so they are not even. And that is for me, life changing for me. That is where all the damage takes place. Between 0 to 4 months. Very critical. But it's no depression zola abantu zeba suffering nazo later in life. Actually zatandikira wow ku myezi nga mukaaga awo. Kuva 0 paka myezi mukaaga. So kiki ntegeeza kati ne tujjanga embale already weri jukira system bye peaking okuva nga oli muto nnyo ebyo ebintu ebyo it is impossible, more or less impossible kubyejjamu. System eri kutandika okuzimba software anagiyamba okolaki kati omuntu n'ofulumanga muli mu mbala yeri munda tewekkiririzaamu kubanga to make matters worse ate bwoba okula n'oteekako ebivumo n'oteekako kukuba kibooko n'oteekako challenges n'ogenda ku ssomero n'abasomesa ne bongereza okwo ne stepmother we naye n'ayongereza okwo kakati omwana yenna akula asanga challenges ezo bino bye tukula abasomesa mu waka mbooko n'ebizibu byennyini okugwira so omwana ate afiibwako ngoye tubale tugamba when breastfeeding tebamulaga that much care abisisinkana n'oli eyafiibwako abisisinkana so ono eyafiibwako ennyo bimukuba bulala compared to ono. Very good. Kakati awo psychologists we bazuulira nti ono eyafiibwako abeera n'embalo ba ne software nti kugamba software nti ndi mulungi n'ensi gye nzizeemu nnungi so much so that challenges ne bwe zijja zimukuba naye amala neyeekubagiza kubanga muli munda ajjudde obulungi so abeesako n'agamba naye nadde kino kizze but waliwo essuubi bintu bijja kutereera ate ono buli kimu akiraba negative era buli kimukubira ddala agamba kimuzaayo eri n'atandika ogamba era ndi mubi buli kimu ekyange tekitambula sibisobola kati be babagamba depression amangu ensi si nnungi be babagamba bolaba nga ba-approachinga life naye nga kwegamba tebalina muli mu psychology tukiyisa self-soothing tebasobola muli kwewumbawumba ne bamanya nti
siri muntu mubi kino tekimbaddeeko kuba ndi mubi kuba bano abalala balowooza nti ndi mubi ne mu njogera yaabwe baba negative buli kimu bakiraba bubi n'abantu abalala bonna beba interactinga nabo kwegamba it is really a very babeera approaching life in a very negative perspective kuba ye software gwe bakola ki gwe baafuna. So ekibuuzo ky'obuuziza nti software ono ajja atya atandikira wano nga mwana nga akyali muto kati ate ne tujja omanyi culture yaffe nga bweri culture naye ina amateeka gaayo eddiini nayo neeyongerezaako okwo neewongeramu fee ey'amaanyi kugamba tutambulira mu kutya tokola kino Katonda ajja kukola bw'ati ajja kukuba omugu kati ebyo byonna kye tutamanyi nti bwe biyingira muli bizaala bye tuyita bizaala embala eri unstable, eri fragmented. Mu psychology tugiyita fragmented. Obwongo ne bubaawe nga omwana buli kimu akiraba mu kutya. Kati ate jjukira okutya kuno ye maama wa emotions zonna eziri negative. Era buno obulwadde bw'owulira bwe bayita depression. Depression kitegeeza nti you've turned anger inwards. Toweerabamu kirungi kyonna, buli omu olaba takwagala, olaba ensi ekutamye, ensi si nnungi, and what happens? Oyagala kwetta kuleka nsi. Yeah? Why? Kubanga software ali mu ggwe byasoma byokka biri negative, and it is that software gye tusinziirako, ye program gye tusinziirako okukola buli kye tukola. So ne kiba nti kino ekyokuba nti tuli powerless, this is a very big contributing factor. What you feel about yourself. Kubanga nga bwe nkugambye it's a misconception. Power eri mu ffe. Like capacity okukola ekintu kyonna kyonna eri mu ffe. Naye olw'engeri ebintu bye twayitamu, we were meant to believe I think I'm not good like the other person. I'm not good enough. Oli ansinga. I think kino sikisobola. I think nze ndi munafu. Ezo zonna zonna ki ndowooza. So exactly, omuntu n'asurrenderinga n'agamba sijja kusobola, n'aba nga tayagala nakugezaako, n'aba kati ng'obuyinza bwonna abugabi. They can't make any decision, however crucial in their life. Yes. Kuba talina program ekola ki, talina foundation gy'ayimirirako emuwa amaanyi nemugamba nti kisoboka, ojja kusobola, ojja kugezaako. Ndowooza kisobola kyokka. It doesn't matter what age. Yeah, of course. Tuyambeko. How can we turn that around? Of course, kisobokera ddala, and I think that is why tuyina bagamba kakyaba mamera kamenye kabumenyesi. Yes. So kati omuntu bw'ati alabika ali very hard to bring back to the table. Amaanyi byonna gw'obiina. Kati era tuddayo ku kiri kubanga kisobokera ddala, by the way. That's why we have some of these sciences nga psychology. That's why coach we bali to coaching abantu kuba tumanyi nti nga bwe kiri nti program yayingira, program actually esobola okukola ki okusangulwa nga bw'ogenda ku computer no deleting. I think it takes more effort to delete than okugiteekamu. Of course, nga bwe nakugambye nti some of the principles or the laws of the mind ezifuga obwongo buli kiri nti obwongo bwo businziira nnyo ku kiki ky'osinga, kiki ekisinga, what is dominant, ky'osinga okuyingizaamu ennyo kubanga nga bw'olaba omubiri guno bwe gulya n'obwongo bulya. Olw'akuba nti obwongo tebulya mmere, obwongo tebulya mmere, naye obwongo bulya bintu nga knowledge. Of course, oxygen for the physiology system okutambula. Obwongo bulya oxygen fine, naye mu bintu kubanga obwongo tebukwatikako. Omubiri guno manyi lwaki gulya emmere, kubanga guli, it's a mass, it has to build. Kati obwongo it's invisible, so n'ebintu bye obwongo bibulya tebikwatikako. Obwongo buli invisible nga basoba bulongoosa oba mind. It is the mind. It is the mind. Maybe kubanga njagala okukisimplifyingira abantu, kubanga tukimanyi nga
mind oba omwoyo ba spirit Obongo is the brain. Obongo is the brain, yes. Mind is what now? Mind is still the brain. It is still the same. Tukikozesa interchangeably. State of mind. That is mean the state of your brain. Kati brain ye physical structure gyokwatako gyogamba nti nga bw'ogulawo skull eno ojja kusangamu nga mulimu something, mulimu nga muscles, yeah? Kati your brain. Naye inside it sits inside it or inside this physical body mulimu amaanyi genda kugambya amasannyalaze gali agatambuza system. Kati ago getuyita okay, nyinza gaita life energy oba nyinza gaita kati mu psychology or one of the psychologists Sigmund Freud gaita libido. Manyi libido fe tukimanyi libido tukimanyi mu nsonga ndala naye ate kugamba engeri ye mu kunoonyereza kwe kye yakizuula nti yakizuula nti omuntu, the human being, amaanyi oba obulamu obutambulira amaanyi ago amasannyalaze ago agatambuza obulamu bwe geekuusa nnyo, he called it sexual energy, geekuusa nnyo to the sexuality. Yeah? Kyova olaba yagayita libido. N'agamba nti amaanyi ago ge gafuga. Era ojjukira bwe twali wanna kugamba nti muffe tuyinamu system, tuyinamu embala bbiri, tuyinamu hormones eziri dominant ezitambuza obulamu mu bakyala eri estrogen. Kati ate bw'otunuulira hormone eyo yeekuusa nnyo ku ki? Hormone is responsible n'ebyokuzaala, reproduction. Ate ne mu baami hormone eri dominant etambuza obulamu bwabwe, testosterone. Ate era bw'ogitunuulira hormone eyo, one of the key things byekola mu bulamu bw'omuntu is kola ki? Reproduction. Kati ye n'akizuula nti amaanyi gano agatambuza obulamu kutya geekuusa nnyo ku ki? Ku sexuality oba ku reproduction. Yeah? So that is one way we can, refer to it. Naye omuntu wa bulijjo okukitegeera, kitegeere nti oyina mu ggwe amasannyalaze agatambuza ki? Battery yo, obulamu bwo kubanga butambula bulungi. Oba olaba nti amasannyalaze ago bwe gasalibwako, omubiri gulekera okubeera omulamu. Bakatinze short that power supply. So kyetugamba kiri nti obwongo obwo amasannyalaze ago kugakiipinga nga gali vibrant, galina nago ebintu bye galya naye nga si bintu bikwatikako. For example, galya knowledge. The brain feeds so much on what you see, what you hear. Ebyo bikulu nnyo, buli ekiyita mu matu, actually amaaso n'amatu, they call them the windows to the soul. Buli ekiyita mu matu n'ekiyita mu maaso kigenda direct ku hard disk. Yeah? So ebintu ebyo over time okusinziira how much it has been emphasized, kyova batugamba tokkiza baana kulaba nnyo bintu bya buseegu kuba gyakoma okubiraba muli system engeri gye respondinga etandika okumu influencinga okweyisa n'okwogera mu ngeri eyo kubanga ye programu erimu. So ekibuuzo ky'obuuziza nti omuntu asobola okukyuka, yes. Kati engeri gye kiri nti nga bwe byayingira era kati ffe omulimu gwaffe ba coach ba psychologist tukoza naffe ki ngeri yemu okubifulumya kubanga alaba obuseegu buyitirivu ogenda bifulumya oti. Kati kyetusooka okukola kumusalako okubiraba, because that's one sure way. Kasita olekerawo okubiraba, okufeedinga amaaso go n'ebyobuseegu, n'otandika kati okufeedinga amaaso go n'ebirala. For example, oyinza okudda kati ku programu maybe za fashion and design, programu za bya bulimi, programu za bya nga kati ngeno mwasuze mutya, n'otandika okuyingiza mu bwongo obwo eki software y'omulala. Kati jjukira naye yeewandiikako obufaananyi bu images keep coming back n'oba tobirabye but muli obujjukira. Era nawo over time bugenda kubanga bwajja butya okubaamu butandika okusumbuwa okwenkanaawo kyava kubanga wabufiidde buli sawa bubeerangako. Jjukira obwongo buno nga bwe nkugambye kasita ofuna ekirowoozo kubanga tulina okutunulira system ekola etya. Maybe kansooke nkutangaazeemu bwe tumala okuyingiza software ono
Nayingira okuva mu bye tuwulidde, okuva mu bye tulabye, even what we have tested by the way. Bw'amala okuyingira n'abeera omwo n'abeera omwo. Kaakati bino bye tuyita ebirowoozo bisibuka mu software ono, what we call beliefs. Yeah, because over time, once you hear something over and over and over again, it turns out to be a belief. You believe it. Yes, you believe it. So you kind of integrate it. It becomes part of you. It becomes part of your programming. Kakati ebirowoozo byo byonna bisibuka mu beliefs zo. Okay. Kati ekirowoozo kasita kijja nga bw'ogambye obufaananyi kubanga wabulaba nnyo kati buli eyo n'oleeta obufaananyi. Kati obufaananyi bwe butandika okujja ate n'obuspenderako time nyingi nga n'obulowoozaako nnyo. Eventually, if that thought evaamu ki feeling oba it turns into an emotion. Kati emotion yesibukamu actions. You first think, then you feel, then you act. Yeah? Kyobola nti bagamba nti omuntu anaayenda asookera mu ki? Mu bwongo. Yeah? Asooka n'akikubaganyako ebirowoozo mu bwongo bwe. Amaaso galaba. Mulaba omuwala oyo. N'amwetegereza. N'amalesa waliwo kibero kibagamba simanyi n'amwambula mu bwongo. Yeah? Kati ekivaamu n'akitwala ku next level. Action, yes. Bw'olaba nnyo porn, nebw'obanga olaba bulabi oli kutunuulira bintu bino bya buseegu. Anything, by the way, katuli kiraba in the negative, but even if it is positive. Bw'omala ebiseera ng'owuliriza programu eno, nga buli lwaku n'obeera kuno. Eventually, bye tuwogera bino, for it, the many people, be bajja boogera kuno. Omuntu, over time, akola ki? Abitwala ne biyingira mu ye. Ne bifuuka biliifu. Kaakati, later on, atandika okuactinga nga ki? Okusinza bye yabadde awulira kubanga biri muli. Program kati eyingidde aba ayingiza buli lw'owuliriza oba oyingiza program. So bwe tutyo bwe tusobola okukyusa omuntu. Kubanga buli lwe tuleeta kati ebintu eby'amagezi, ebintu eby'omugaso ne tubipakira mu bwongo. Nga biri, omanyi computer, singa wali ogyegenderezaako, there is something they call overwriting. Bwejjula ennyo etandika okufulumya ebintu ebimu. Just automatically, n'oba togigambye delete. Nebitandika, somehow files nezikola ki? Either nezifuuka disabled, nebanga tokyaza accessinga. Kuba space eweddewo. The same applies now with human beings. Bw'obanga obadde wajjula nnyo, okuba teweekkirizaamu, olina low self-esteem, olowooza tolina maanyi, obuyinza buli mu balala, olowooza tosobola, olowooza abamu balowooza nti they are cast, they can never, they are not good enough, siringa abalala, I don't measure up. Nga bwenyooma. Bandoga, exactly. Stepmother yandoga. Kakati, sorry, n'abala baloga ndowooza. Si stepmother ekana kuzimpulirako luli nali nsoma ku mulimu. Ne baba baffe batuloka. Luli nali nsoma ku ki? Ne baba baffe. Nali nsoma mu mawulire ne ndaba somebody reporting nti one of the media houses waliyo witchcraft mungi. Yeah? So, any witchcraft can be from anywhere. So kati kyetukola ffe ba psychologists oba ba coaches, tumanya nti kati eyo programu njamu. Kati tutandika kuyingizaamu ki? Programu mpya. Tutandika okuwa amaanyi, tutandika okwencouraginga. Tutandika okugamba yo osobola. If you've heard about some of the things between Zokola, we tell them to start professing, positively. I can. I think the church does that very well. It has those very powerful scriptures. I can do all things through Christ who strengthens me. I am fearfully and wonderfully made in the image of God. Kati olaba tufulumya kiri kyewajja eri ku maama ekigamba nti I'm not good enough, mama tanjaga tanfaako. Kati tukikauntaringa tugamba no, oli mu kifaananyi kya Katonda, you're wonderful, you're fearfully made. Kati buli lwe tupakira ebyo ne bijjula nga bingi, ogenda okola nga biri bitandika okukola ki? Okufuluma. Kati omuntu kasita ayambala programu empya, software nga mupya, automatically actions zigenda kukyuka. Automatically engeri gye yerowoozaako kigenda kukola ki? I mean, even the way they carry themselves is going to change. So that is how, that is the process eyitamu omuntu okumuddiza their power, to regain back their power. Tumuyamba okukyusa software. Mulimu. Ate ndowooza naye alina okubanga akkiriza munda mu ye.
Yes. Kwaliwo omuntu katugeze ngo eyetwala nti bamuloga abeera nga akkiriza nti obulogo bulina amaanyi. Yes. Era buli kyagenda okukola agenda kuba kirotatinga ku ekyo. N'omuntu omulala bwamugamba kaakataka olaba buli kimu everything that happens around them agenda agamba it's because the other person or the other people did this to me. Exactly. So obwongo bwe buli filled with that even when they try to do something nekigaana olaba banzijjako amaanyi gange. Yes. And they're going to look all directions okulaba nti countering ekyo. Yes. Kumbe bw'omutandikako n'omugamba lwaki owedde ogamba naye nakiza n'agamba akitayirayika terina amaanyi n'atandika mwennyini okwogera against it agenda kulaba mpola mpola nga even things begin to work because mu bwongo bwe akijjeemu teddogo terina amaanyi. Exactly. They are going to take an extra effort to make sure what they are doing kituukirira naye wali akoma mu bbanga n'agamba ne bwe naakola ki. Yes. Ebyange tebiyitamu yes n'aba ne that limiting tugiyita limiting belief n'aba nga actually nga mwennyini yeetaddeko limits yeetaddeko kijinji ate nga kuba kiyinza okuba tekiriwo but because they've believed it somebody did this to me. Belief is very powerful Farida. Omuntu kasita believing ekintu nga bwe nakugambye omwami omu era mu field eno eya psychologist bamuyita Dr. Joseph Murphy yawandiika akatabo ke bayita The Power of Your Subconscious Mind. Kati subconscious mind nga kyategeeza kugamba ye spirit eno gye mbadde njogerako ge maanyi gano agatuwa obulamu agafuga buli kye tukola n'agamba nti eyo first of all that is where our power resides. Bakugambira nti as a human being oli powerful, all the power resides in you. Ge maanyi ago Katonda ge yatuwa kyekifaananyi kya Katonda kye tuyina kyovola tusobola okukola ebintu nga ye kwega maanyi ga Katonda ge tukozesa nga ffe abantu. So Joseph Murphy yagamba nti ekifo ekyo in the mind oba in the spirit, that part of the spirit gye tuyita unconscious oba subconscious eri so powerful ate yo buli kyogireeteranga kugamba n'ogiraga nti kino kyentaddeko essira efuba nnyo okulaba nti ekituukiriza. That is why Bible waiwe wegamba nti as a man thinketh so shall he be. Kasita oyambala belief eyo n'ogamba nti nze bandoga n'omatiza spirit yo kuba kati gyokoma okukirowoozaako ng'ogimatiza yo egenda kola ekisoboka okulaba nti ekuleetera experiences eziconfirming nga kyolowooza. Ogenda kulaba buli bantu bosanga bakunyumiza emboozi. Exactly. Nga buli kimu yo there is something else they call the law of attraction. Otandika ku attractinga bintu biri mu line y'ebyo kubanga kiringanga something I noticed kiringa bw'ogula emmotoka oba bw'oyagala okugula a particular car ku luguudo z'ogenda okusanga. Exactly. Ovugako otambulako wamu bibiri ogenda okula emmotoka yiyo. Yes. Etandika okupeereetera. Yes, ate nga wali tonnafuna kirowoozo walinga toziraba. Why? Because we attract what we focus our mind on. So we're focusing on your mind in a negative perspective. Byogenda okutandika okulaba. Your subconscious mind, Joseph Murphy agamba, it is very obedient. Focusing in the positive direction, egenda kutandika kuleetera birungi byokka. Kiringa oyagala okufuna olubuto. Ogenda okulanga abakyala b'embuto olukona gy'ogenda kwebali. Bw'obalaba. Why? Because that is how the mind works. Simanyi lwaki kubanga nange kyantipataabinga nnyo ne ngamba lwaki mind ino tendabulako nti kakati ebyo byolowoozaako bikyamu at least nendetera byenjagala. No. Because jukira. Yes. No. Ensi eno yasengekebwa mu nono. So kye tulina okuspendingako a lot of time nga tukyali mu bulamu buno kunoonya nono ki ezifuga bino byenjaga nono ki ezifuga obwongo bukola butya. Tusomesa ku nnono ezo tuli wazisiinyaako. Kyentegeeza mu nnono tetusobola zisoma zonna ne tuzimalayo because this is how life kankusomereko mu katabo kange engeri gye njogerako. Nina akatabo kano ke nawandika kalungi nnyo. Kali akasooka. Just the way you are girl. So ngamba life is a game. And this is what I mean. Life is not always the way we want it to be. It is the way it is.
That is the bitter truth. Life has been designed to function according to its own principles, and these are at the center of all aspects of nature. A principle is a law or rule that governs the way something operates or it is sustained. The way God has organized nature, the way God organized the nature of our existence is like a game with set rules and boundaries. Any game is defined by rules, and that is what distinguishes one game from another. So kyentegeeza nti buli kintu ekikwasaganya ku bulamu kiyina ennono ezikivuga. Ng'otandikidde right from obwongo ne guno omubiri gwennyini Farida guyina ennono ezigufuga. Era ennono ezo ze tulina okunoonya nga bw'ozinoonya n'ozifuna n'ozitambuliramu. Yeah. You are now beginning to align to the rhythm of life. If you go against its principles or its rules, gekuchapa. Kati abasinga tetumanyi those principles. Kati. So, the world is not going to give you what you want. It's not going to change for you. Yes. You're going to have to know how it operates. Yes. Exactly. Otherwise, again, yes. Tatete kusasira. Nti oli mwami toyagala kukola Katonda yakugamba genda okole nkuwadde amaanyi, go and work. Yes. Era ejja kukula. Yes. Tekusasira. That's why mu mateeka bagamba nti ignorance of the law is no defense. Tosobola genda mu maaso g'omulamuzi n'ogamba mulamuzi munnange etteeka eryo mbadde simanyi nti gyeriri mbadde siriwuliranga nako. That is how, sometimes that is how cruel life, is. Tekusomesa. So, actually, this thing disturbed me so much for a long time. Jantawanya nnyo, naye kubanga bw'otunula mu bambi abantu bano emirundi egisinga bwe tuba tweyisa mu ngeri ze twandise self-defeating, oba bwe tuba tweyisa mu ngeri kugamba tetwekkiririzaamu, tulota tetulina maanyi, bambi tuba tetukigenderedde. Kubanga nga bwe nkugambye tuzze tupikinga ebintu bingi ebyatuyingizibwamu. Nosanga bambi omukyala for example in a relationship, she's behaving in a way that is working against her. Yeah? Ebintu bye twali twogerako wano yateeka mu nnyo ssente yaako because tamanyi oba we yakulira bamukuza bamulaga nti bw'ogaba ennyo olwojja kufuna nnyo. But that is not how it works with men. But unfortunately ensi tekusaasira. You know what the world does? Takes advantage of you. Ekukuba n'oyiga. Ekukuba oba bagamba oyo tamanyi naye nga ensi egunjuza ttima. That is very good. Okiggyeyo bulungi. So omuntu omugezi, and that is why people who are on such a program are very wise people. Yeah? Solomon yagamba, Solomon mwagala nnyo oyo musajja gwe bagamba yakasinga okubeera omugezi yali yatambudde mu bulamu buno. Oyo Kabaka Sulaiman yali eyo mu gondi he was a Hebrew. Yagamba nti amagezi is supreme. Noonya amagezi. Mu buli ky'okola kyonna noonya okutegeera. So such programs, and that is why the media really you're doing a great job. Bwe muvaayo ne muleeta this knowledge to people, mubayamba kati okola ki okuyiga ennono zino. Mubayamba to renew their minds. Mubayamba okwekkiriza kati from this talk nagamba ekitegeeza mbadde by the way giving up my power. Obuyinza buli mu nze. Nsobola okukyusa programu nenzirayo nenkola ki nembeera nga bwenjagala okubeera bwe nina okubeera. Yes. Yeah? So amagezi ge twetaaga okumanya omutonzi ono kino yakikola atya, lwaki yakikola bwati, kati gwe bw'okimanya notandika kugamba okay kanewombeke biri bwebiti tebiri nga bwe nabinsuubira, tebiri nga bwe njagala, biri nga designer bwe yayagala. Yeah? Nga ye bwe yateesa. Kati nze kamanye okuteesa kwa designer kuno ntandika okukola ki okutambuliramu. So webwongo buno, if we're talking about power, it resides here. So you need to know nono ki ezifuga ki bintu bya power. Power evaawa, power eri mu nze. Ani yagimpa? Katonda. Okay? Obanga power Katonda yagikuwa, then start believing nti ogiina. Yeah? Start walk with confidence. Yeah?
okimanye nti ate buli omu bayirawe yatuwa Farida oyina nange nina n'abalala bonna bayina. He's very fair, buli omu yamuwa. Naye bye tujja tuyitamu bitumaking okulowooza nti I think obuyinza bulimu oli, I think nze sisobola, I think nze kati netugendera oliye mugezi waffe katumulinda atwogerere. Oyina kintu kyewayogeddeko mu the things we hear and see very often birengeri gye bi-impactinga ku that mind yaffe. And I see tulaba ebintu bingi nnyo ku mutimbagano. And bituletedde okulowooza that is how the world is. Owulira abantu bawemula nnyo. It has become very normal to so many people. Owulira abantu omuntu najja n'atandika okugamba tewali kino tewali mirimu. Yes, tegiriiwo. Naawe ne weeconvincinga muli tewali mirimu. That means there is nothing I can do about it. Yes, if you open up your mind n'ogamba tewali mirimu naye waliwo abagirina bo bagijjawa. You can do something for yourself. Tukomawo topaawo. Okay, twogera ku maanyi agali munda muffe abo naddala abaagejjako babe baagajjako osobola otya okugeddeza. Tulina Grace Nyamawunde mukyala musawo wa bwongo, psychologist, ate by'omukwano abitegeera. She's a coach in that gun. Mbadde kugamba ebintu bye tulaba ebiyitirivu because most of the time tuli ku ssimu. Essimu ezo ziyisa ebintu biyitirivu and it is generally affecting our minds. Naddala abaana batonzi, I'm worried about them. Abavubuka senior school, university, ababakamaliriza among, they're watching a lot of stuff. There is too much lugambo and they are consuming that and forgetting their purpose and everything that they're supposed to do that benefits them and the entire world. I am worried. We can't go off line to jetaga, but there is too much nonsense to being consumed on there. Well, though still we have the power to choose what we consume. Yes, yeah, it still goes back to being very mindful, of the fact that whatever we are consuming at the end of the day, is going to affect us. The way to look at it is buli kintu kyetukkiriza okulaba oba okuwulira ziringa nsigo zetukkiriza okuyingira eri munda. But you might have heard of a story olumu Yesu yagira olugero olwa nga yali ayogera ku mulimi n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda bulinga omulimi yagenda okusiga ensigo. Bwe yasiga ensigo ezimu zaagwa ku ttaka gimu, endala ne zigwa mu mayinja ku luguudo. So mu kunnyonnyola olugero luno n'agamba nti ensigo ezaagwa ku ttaka eggimu zaakola ki? Zaabala. Ate n'agamba nti ettaka lino yali ategeeza ettaka yali ategeeza mutima. So njagala batuwulize batandika okutunuulira emitima gyabwe ng'ettaka nti buli kyokkiriza okuyita mu maaso go n'amatu go ezo nsigo oli zisindika ku ttaka eryo. So kiwa obudde ezimu ziyinza n'obutameruka budde obwo naye lulibo olwo zirikola ki? Zirimeruka. So unfortunately ekyenyamiza kiri nti kati tuli mu mulembe nti social media kugamba waliwo a lot of exposure to so much. Of course waliwo ebirungi because era tuyigiramu namu ebintu bingi nnyo kuliko a lot of very good information, affirmations, courses, obuntu bungi bwe tuyiga from social media. Naye ate on the flip side bingi nnyo especially abaana abato. Ate jjuke nagambye ensigo kasita ziyingiranga omwana akyali muto ezo zo ate zibeera nkakali nnyo okwapurutinga. So tulina okutandika okukola ki? Okwegerera n'abaana okubagerera. Nakugambye nti the frequency matters. Kyobola owulira ennyo akalango, wali owuliddeko akalango oba oluyimba omulundi gwosooka okukawulira
tokafaako nnyo naye gyokoma ogenda okawulira kyobola abantu bakukakola baka kati bakyakola ki bakyaliwotuka ogenda okulira lwotandika oyimba kayimba kuba kali mu bwongo kati ne ku baana kye tulina okukola tutandika obbagerera tetubakkiriza nnyo okubeera nnyo ku social media baana kibetwogerako oba tubagaidinge bamanye kubanga era waliwo omuwandiisi omu Noze yagamba nti abantu babuze olw'okubula okumanya abantu abamu tebamanyi people actually don't know, they are ignorant tebamanyi kati nga bino betukolwayo kati topic gy'oleese abasinga nange kennyini okutuuka bwe nabisoma nali simanyi nti obwongo bwange byendaba byempulira bigenda kukola ki ye software ye program kati maybe okutandika okusensitizing abantu bamanye nti buli kyona abaana bano batandika okumanya nti kyoyingiza kino kiyinza it might look entertaining okinyumirwa naye enkya oyagala kubeera nga weeyisa bwoti bino bye bigambo byeyagala okubanga oyogera kubanga ogenda kubeera exactly kino so that sensitization okutandika okusomesa abantu bamanye nti what are the repercussions the consequences of what they are doing yeah nakyo kiyamba nnyo by the way omuntu waaba amanyi bagamba knowledge is power hatogera ku power one of the things that will bring you power and confidence is if you're knowledgeable bwobanga omanyi ng'olina amagezi ng'olina okumanya obeera w'amaanyi so ekimu mu ngeri y'oku-empowering abantu obukuzza to reclaim back power yo beera muntu anoonya okumanya omanye biki byenkola na biki ebivaamu. That is, for me, I think, is a way that, people can guard against this. Naye tulina okubeera very protective of emitima gyaffe. Era Solomon ono mwagala nnyo yagamba nti omutima gwo guard your heart. Omutima gwo togukkiriza kumala gayingira mu buli kacaca. Kubanga ensonga zonna ez'obulamu zisibuka omwo omutima gulinga it's like a spring ensulo. Actually omubayogerako ng'ensulo. Buli kimu kisibuka omwo. So tandika okukola ki okubeera mindful biki byenzikiriza okuyingira mu mutima baani benzikiriza okwogera mu bulamu bwange baani programs kizempuliriza pastor kigwempuliriza kubanga all those abo bonna boogera mu matuugo naye enkya yegenda okubeera program and unfortunately era nga bwe twagambye nti ebintu bino Katonda bambi yabikola nga bwe yayagala. Unfortunately, bino ebintu ebimu Farida bivaayo nga toyagadde nakwagala. They will just be popping up. Yeah? It's like be taking over. Kyobola oluusi in extreme cases omuntu abeeranga ali possessed. Nga ekintu kiri mu kimuvuga naye nga temutegeera. Kiva ku ki programu eri munda. Wala mwana gutekirizaamu ndabye abawala abalungi bangi very beautiful girls but who look ugly in the company of men. Why? Kubanga omusajja amulaba n'amwegomba muwala mulungi n'amutuukirira. Oh my God, that is where all hell breaks loose. Muwala ali insecure, muwala teyekirizaamu, muwala alabye ddala omusajja alinga Katonda. So olaba kati ekyo kigenda okutandika coachings. Bye nagamba mu katabo bwe nagamba muwala mu girlfriend wa Taras. Right, gamubuuza what is it you like about me? Olinga mugamba nedda. I just love you just the way you are. Because you're a girl, because you're authentic, because you're beautiful. Naye muliye nga takiwulira. Program erimu esoma I'm not good enough. Maybe teacher yamugamba, maybe stepmother bwatu yamugamba nekiyingira eri kati kiri omwo kimutawaanya oli ne bwamugamba nti oli mulungi takkiriza nti basobola okumwagala for who she is. Yeah? And that is what causes abawala okutandika okukola ebintu okweguya omusajja kuba alowooza muli talowooza nti ali worthy, talina that self worth, tali worthy kwagalibwa just for who she is. I know kubaako ne kyakoze to win that love. Yeah. So kyavaawa
maybe byawulira byazaala banne bakola byasomye mu magazini byawulidde ku radio you know mama byayogera senga byamugamba who are you listening to because all those people ezo zonna nsigo ziyingira mu gwe zifuminga program encha program eyo fe tulabira awo bulabizi ng'omwana yeetya tasobola kwogera mu bantu they're taking advantage of you why kubanga muli olinamu ekikukugira tosobola togenda toyogera I used to have that challenge nalinga ntya nnyo so much so that nali ng'otyaki buli kimu ntya buli kimu naye nga ntya nnyo okwogera mu bantu nga newe mbeera mu class oluusi ansa ngimanyi naye nga muli mbambu n'ekintu ekika bajja kusekerera bajja kusekerera you might get it wrong ojja kuswala oyinza okwogera oluzungu olufu oli mu meeting naye toyogera why kubanga kati bwe natandika okusoma ebintu bino nenzuula kiviira ddala mabega eri mu buto bwange bali bakugira kwogera bali not as much naye bali tebanzikiza kale kwe express nga buli kintu setika okoyogera nga bona ogamba ku bannaye maama obudi tubukoye oba ebijanja tubukoye oyogera ngani oyogera ngani instead of abazadde bo kwencourage ngagamba okay nkuwuliriza mwana wange naye embeera kati obudde buno tetusobola ne tujja kukyusaamu nkiwulidde like I've taken note of it oli muto oyogera omanyi bbeeyi ya sukaali you know kati ebintu ebyo ffe tetutamanyi later omwana ono akula nga program emulimu eri toyogera ku bintu to-expressinga olumu byakuviiranga musebo n'okukuba kati gwe imagine ekintu ekikuviiramu okukuba oyagala okuddamu okukyetantalako ekyo ng'okikola ki ng'okyesonyiwa naye mu kukyesonyiwa eri munda eri mu programu yeregisteringa nti kino si kyaffe ffe tetwogera ku bintu so ne baba kunyigiriza ne baba oli otya kuba programu erega basirika oyinza okugenda bakugoba ku mulimu sirika ne bw'oba ng'olina genuine concern so what does that now do to you otandika okubeera you are like a weak person you come out as weak kuba tosobola na kwedefendinga you come out as someone who doesn't know their value because you cannot even tosobola kutandika kwirwanako okufuna byolina kufuna that is how the world sees you're not entitled to them yes but kubanga I mean wakulanga you know oyogera ngani obisaba ngani so programs zino nga bwe nakugambye ziri both mbye tuwulya naye ne experiences engeri gye tuyisibwamu kubanga tuli myoyo omwoyo gwo gusoma ne gulaba kati wano ndabika saagalibwa engeri gye bampisaamu engeri gye boogera even the way we talk to children by the way very important not even children bokka Farida n'abantu baffe abakulu omuntu engeri gy'ayogera naawe omanya ekubuulira nti omuntu ono yes whether I'm wanted whether I'm appreciated or not kyova olaba bwodda mu bintu nga bya respect one of the things is turning off abasajja bakazi engeri gye boogeramu nabo bw'oyogera ng'omuleekaanira for him gye kyakoncludinga she doesn't respect me so program unfortunately yo egenda eregisteringa ebintu negamba kati later omwana ono bw'aba ali mu bulamu oba bw'oba oli mu situation nga program ezuukuka gamba sirika tuula wansi tolina kyomanyi tolina maanyi bino si bibyo so guarding our hearts very important garbage in garbage out buli kyosindikamu exactly kyegenda okufulumisa nakugambye gundi Mafi bwe yagamba nti your subconscious mind is very obedient eringa obedient servant kyogiwa enoonya bunoonya ebimatching ekyo nekuleetera those experiences ate ginayo conscious mind ye erietya kati conscious mind yeno gye tukozesa conscious mind ekwatagana nnyo n'ensi eno ya our physicality ye mind gye tukozesa ku interpreting a reality kuba tuli mu nsi
yeah tuli munsi eno much as tuli myoyo naye tuli munsi tuli mbulamu buno so conscious mind yo gitukozesa nga okulowooza gitukozesa mu kusoma gitukozesa mu bintu nga empathy okubanga tu feeling for other people kugamba reality wise not tunuli ekintu nga bwe kiri nga bwe kize yes eyo conscious mind zikontana mu design tezikwatagana nnyo kubanga conscious mind yandibadde eyambako ku subconscious negamba kino kyoyingizaamu kibi we can throw it out we don't need conscious mind egende kati engeri design jeri you see ebintu ebisinga bwotunuulira mu nature Katonda yabikola nga biri more less automatic so that bisobola okufunctioninga tajja buli lunaku n'agamba nti kati musana oliwa kanyiga ekidoveeyo no he automated everything kati ne mu designinga mind eno of course mind ba psychologists bajawulamu ebitundu bisatu ekitundu ekisooka kimbadde njogerako ennyo gye tuyita unconscious mind oba subconscious mind kati eno yensi wewatuula gyewandiise omwoyo oba the spirit kati spirit eno yo kukansooka enzikubuulire tulina subconscious mind tulina kyetuyita preconscious mind ne conscious mind kati minds zino zonna zina functions eziplayinga mu bulamu bwaffe naye nga zijja zitya minds zino the unconscious which is yeringa the core bwe bulamu yeah yo eriwo ku making sure nti obulamu bwo omuntu mulamu obulamu butambula bulungi era ye controlling ebintu nga digestion respiration subconscious yobola batobeera onogamba nti kati anzise kati tobulyanka ku mmere embu kati ebikola automatically eri very automatic yo ebintu byayo byonna bya design nga biri automatic naye ate yeyina ne diski ekuuma buli kimu yes kati eno mind eyokubiri gye tuyita preconscious mu psychology nayo gye tutera okuyita the super ego kati super ego ye part ya mind ejjudde which is a trained part of the mind yejjudde bino byonna bimbadde nkugamba byewayiga mu ssomero byewalaba ng'okula byolabye byonna byopiikinga kubanga mind njagala ogitunuulire nga a tool which the spirit uses to function in this physical world kati era eyina neki eyina ne what do you call mbiyite ntya eyina like operating tools zekozesa for example amaaso gagisikira buli kimu nekiyingira amatu nago gasika kati go bwe gasika nga gayingiza eri munda kati second part of the mind second part which is the super ego yerimu bino byonna byetuyize culture byekuyigiriza byewayiga byoyize mu chachi enono zonna zo joyiga about how to live in this world ziri omwo kati ate no tujja ne tuba ne part eyokusatu which is the conscious mind yetuyita ego which is the self kati eyo yo yekwasaganya with reality kwegamba yekwata unconscious mind byerese kubanga olusi unconscious mind byeyagala super ego si byeyagala kuba super ego is operating on morality yagala nnyo making sure that you are morally upright and morals have been designed by the society where you live naye ate jjukira unconscious yo yajja ina desires zaayo for example the unconscious it looks so much at your survival it wants to make sure that ofuna ekyokulya that you are warm and the other key crucial function gyeteekako nyesira is sexuality reproduction so that's the subconscious yes the subconscious that part of the mind it is responsible for that our sexuality to make sure that we propagate or procreate so because of that eba nengeri gye ku influencing ine ebintu byeyagala okole ebinatuukiriza ekiruubirwa kyayo for example ejja kukuleetera okufeeling enjala osobola okulya
kubanga bw'olya ofuna amaanyi emmere kwegamba yezimba omubiri ejja kumakinga in situations where ejja kumakinga to have a sexual urge because when you met then there will be what procreation ogwo mulimu gwayo then ekirala kyekola yetuyamba yeina like yetu protectinga obulamu bwaffe yerimu kali kagundi ka alamu akasignalinga between danger wobera obwongo ne bugamba tunule emabega that is actually something yes oba n'olaba obadde otambula n'olaba omusota kati automatically yekulaga negamba buuka duka that fear and flight kati that part of the mind so making of acting in accordance to fulfilling ebirubirwa byayo kakati netujja kweno second part of the mind yo eyagala obere morally upright yes you want to procreate oyagala kuzala you want to have sex but is this the right person is this the right place kati yo ngejjange kuleteramu ekyo eno yo kisindise gambe nedda kiseera kyekyo kati eno second part ngegamba sooka olindeko olina okugoberera amateeka so that you are morally upright ofittinge muki mu society kakati eno yate the third part of the mind gyetuyita conscious mind yo eriwo like kumakinga sure kutuukiriza bino bana ababiri eno kasita bakola ki beno bebasindika yo kati ngejja ngeyolaba naye ebintu bino bifittinga in the real circumstance it is lunch time sawa za kukola mulimu that is the reality ntudde ku desk yes I'm having this urge these feelings but exactly kati ego awijja munegaba nekakanya bana babiri nega kati mulindeeko tegijjaawo eyinza okugamba kale lindako kamalirize wano then ngende oba lindako kamala okufuna omulimu nsobola okukola then nsobola okutuukiriza byoyagala kubanga yesu obyagala kuba the other part of the mind egamba nandiyagadde kino naye is it moral upright and then the reality so okukontana okubaawo between those three kujja lwakuba zonna zirina ebiruubirirwa byanjawulo kati ne bijja ne bitawaanya ono ego ono reality kyobola abantu bagenda into anxiety nabanga an unconscious mind byesindika they are overwhelming tesobola kubistandinga eri kumugamba kola kino naye teenager hormones zirinye bazadde bagamba nedda lindako sex until marriage kati newesanga nga because of that tugiyita conflict na fundamental conflict oli mu situation olaba nti no kati ntuuse nandibadde nga nekolera nsobola like the reality is actually ku myaka gyo maybe n'okusoma kwofunye I mean ekintu kino okisobola naye kati eri mu unconscious olwokuba waliwo ekiri eyo wansi ekiri repressed eyo ekiri bad kigamba no tosobola kuba kyava mu buto kati nekizuukuka kati nowezango okuntana nabyo kino kigamba byo si bibyo tosobola naye maybe abakulya people around you and maybe the circumstances ziraga nti osobola kati omuntu awagendya mu anxiety that is how people get mental conflicts nobasanga ali depressed asobeddwa nafunye waliwo yampadde omulimu wali angamba ntandike ku Monday naye mpulira nina kyesiteke natandika oteekawo embeera exactly nina ekintu ekingamba maybe sijja kusobola nina ekintu ekingamba maybe togenda kati nga binga bisika emigwa okusika omugwa nekutandika nekuli mu bwongo so we have to also be mindful of that waliwo ekyo kigenda mu maaso so what do we do okuresolving a conflict eyo subconscious kyetulina okumanya nti out of these three ezisinza amaanyi zonna subconscious yes kuba nakugambe bwe bulamu ye core of who you are actually atenga yerimu oli kachicha yenna yetereka naye wamuyingizaamu wakkiriza n'ogenda mu kifo ekyo n'okkiriza n'oteekako programu eyo maybe bantu baku influencinze oba mikwano gyo oba biki n'olaba some of the things byetusoma ku billboards naki naye kati eno yo
subconscious eri very automated ate yesinga zino ebbiri amaanyi. Okay, era mu psychology bwe tuba tuziwa gundi nga tuzigerera ate nga zirabika zino ebbiri zesinza amaanyi ze zituyamba to be better people. Yes, naye ate eno etugira nezisinza amaanyi. Yes, kati zino ebbiri ze zikwataganira ddala ku our physical existence. Yeah, kubanga we are in a society, we are living with other people, we have to relate with other people. So there has to be some kind of order. Kati society nereeta amateeka negatula mu super ego. Kati ate ego yo, yeah, ediringa ne reality. Yeah? Ndi mu nsi muno nkyatuddemu ensi, which is a physical world. I have to work. Yeah? I need money. Yeah? Kubanga oluusi we have to face reality. Yeah? So yonge kugamba nti okwetuusaako by'oyagala olina okukola, olina okuba ne ssente. Yeah? So those two zo zikwatagana nnyo ne our physical. Naye eriyo, it is the way I describe it, yeneno gye nkugambye kugamba ye mind ya designer more or less. Yeah? I mean ekwatagana ku bulamu. Yes, bino byonna tuli mu physical, but okubeera omulamu nze nina okukola bino bye nnina okukola. So wezisinziza amaanyi is that it is the life energy yo weetali zino ebbiri tezikola ki tezibaawo. Yeah, because it is the core, yo who you are, your spirit. Kati bw'obanga reality ekulaga you have to work. Ate nga wano bakikuyingizamu z'okiraba bazadde bo bakozi nnyo, mikwano gyo mikozi, kigenda kwanguira, you're going to go and work. You have every reason to go and work. Yes. Kati life wali ku wotawanyira we creating a conflict is yes, you have to work to survive. Ene kugamba gusobola kukola mulimu ki. Yes. Tewasoma kimala. Yes. Basaba this qualification you don't have. You don't have experience. Kati nobeera. Oba the other way to look at it, oyinza okuba mu eri mu subconscious ng'olina mu belief. God will provide. I'll just pray and things happen. Otandika kuwa masimu mpayo. Kati nga ye belief eri ekuvuga naye ng'ate mu reality. You have to work for that. Yes. Kubanga ne Katonda agamba nti I will bless the works of your hands. Tagenda kusuulira mmere nga bwe yasuulanga edda. Asuulira abantu emmere mu ddungu. Oyina kukola. Yeah? Kubanga mu kukola omwo mw'onojja ekyokulya. Kati noobanga kati otandise okukontana. Gamba nze nja kusaba nsiibe nkole ki, bino bibasabalaga akwata mu nsawo. Sente zijja kujja. Ne tezisobola kujja nga tolina kyokola. Yeah? So belief eri kontana ne reality. What is actually kati awo osange omuntu nga ali depressed. Alaba sente tezijja. Why? Tali ku applying ki? Enonereta sente. Natandika okugamba Katonda taliyo. Exactly. Ate nga reality Katonda gyali. Yes. Naye ye atategedde nnono, tategedde belief eri mboza yagikwata bubi. I don't know, because when we hear things we interpret them differently. Kati ye ndoza yakitegeera bulala. N'asigalira awo nti nze ne bwe sikola kansabe Katonda ajja kumpa. Naye nga ate mu nsi eno gye tutambuliramu olina kusooka osaba nga bw'okola. Yes. So kati awo osangira omuntu nga bimusobedde. So bwezityo ezo 3 parts of the mind wezikola ki wezikontana. So omuntu omugezi ky'olina okukola kye ki bw'otegeera nti eri yeeyina disiki yeeyina stowa gipakiremu ebintu ebinaakuyamba. Knowledge. Yes. Stowa bw'onoogipakiramu knowledge, stowa bw'onoogipakiramu ebigambo ebirungi, stowa bw'onoogipakiramu ebifaananyi ebirungi, then stowa egenda kusindika eno kuzina ebbiri ebyebeweereza eno biba ki bibeera clear. Kati ffe tulaba muntu kutandika kukola ki ku acting in a different way nga tujjeewo eri endowooza nti I'm not good enough, ebyo sibisobola, ebyo simanyi saasoma, emirimu tegibe byogambye abantu okuddamu ebyo simanyi emirimu gyabula. Okay, nojjawo ezo eŋŋombo tugamba nedda. Osobola creating ogugwo. Yes, yeah. Osobola okukola start small to encouraging success, is built on failure, but you never give up. Nebogwa genda mu maaso, don't give up. Yeah, omuwanguzi tawanika. Kugamba nojjuzaamu ebyo kati byopakira mu ki
eri mu store eri unconscious yeah buli lwoba ngo tusi awantu olaba nti kati ninga alemererwa I want to give up nga store nga program estuka gamba no omuwangu zitawanika yeah ojja kusobola ne gundi yasobola. That's why in church they give testimonies yeah kuba ozimbire ko no gamba woli yasobola okikola woli yawona nange nja kola ki abasawo ne bagamba togenda kusobola kuzaala enseke zaava woli yawo oli lubu yes gobera wakyegambye manyi ga Katonda exactly naye ate engeri gye gakolamu obeera for example maybe wawulidde yeah bagera bagamba Sara yali mukyala wa Ibrahim yazaalira ku myaka 9 yeah Katonda yamala namujjukira namuwa omwana negundi Ana naye Katonda yamuwa omwana nogamba nange nja kufuna omwana kati bw'oyingiza ekyo muli kibange ekizadde kati amaanyi nga kitandika kati nakugambye ziba nsigo ng'ensigo etandika okumeruka ng'ensigo etandika kubanga ebintu ebimu ebiremesa abantu okufuna embuto bayira waba stress nga muli yapakiramu ayo naye eraliikirira ali anxious kati system tekola bwetyo kati ekyo okyetaddemu Sarah nga bwe yazaala ku myaka egyo I can at my 40 my 30 something my 50 I can yes reality is go find someone with whom to have that baby yeah of course so togenda kutula okyeyingizemu and then you sit Katonda ajja kukola miracle all of a sudden ndabe nga ndi lubuto nga Mary bwe yabeera okay bya Mary byali special case tetumanyi bulungi naye scientifically so okyeyingizemu as you act about it yes of course yeah kuba yani Sara waliwo Ibrahim yali awo nga wali yeah just Katonda yakola because miracle na reversing a system yeah because when you tell because batugamba prophesy it will happen then I want to be a pilot from nowhere I want to see myself waggulu nga nze mvuga ennyonyi ezo ezibuuka mu bbanga togenze kusoma about it waliwo okuloota n'okubeera mu reality yes so ekirooto kyo olina okukola ebintu ebikola ki kirina okubaako n'ebintu ebigendo amadaala aganakituukiriza so tolowooza buloozi nekisigala awo no yeah so kyetugambe ekyo nti okwempawaringa system giwe ebigimusa giwe ebintu ebituufu kati muli ejja kuzaala amaanyi kati bwenaazaala amaanyi ago ng'amaanyi gatandika okukola ki muli otandika okulya amaloboozi agoogera ogamba osobola ojja kukikola omalako genda mu maaso Katonda ali naawe naye birina kubanga gyebiri kyovula ne Yesu yagamba nti nja kubasindikira omwoyo omutukuvu abajjukize ng'osobola okujjukira kyotalaba so ne mu kino okubuildinga power mu ggwe olina okuteekayo eri munda ebintu ebikola ki olina okuteekamu ensigo muli nga nazo za power yeah kubanga nga bwe nakugambye eno system galinga masannyalaze yeah olina gawa biri ebigakola ki ebiga sparkinga yeah kati awo tugenda okutandika okulaba even mu bwongo bwo nga mindset yekyuse eyali alowooza nti simalaako biki nga system ng'etandika kukyuka bukyusi yokka yeah all right atugenda tumulemu Katonda nyina olina kyogamba any contribution to the topic eri mu ddiiro yita ku 706 14 19 98 tukomawo tuli mu kitundu kyaffe ekikomekereza show eya leero. Thank you so much for being attentive, at least according to the feedback that we are getting. We are learning quite a lot, including myself. Thank you, Grace. Agambie, how do you manage stress in a relationship? I'm 2 years in marriage and my husband is on and off. He will love you today and ignore you the next day. He doesn't seem to be a bad guy though. How can I guard my inner self? Mu relationship bino ebintu biyingirawo biti bye tuli mu kwogerako olwaleero, because I've noticed waliwo omuntu gwe manyi akugamba where did I go wrong? Why am I not seeing anybody? Why is it nobody coming to me? Is it me? Is it them? Munyambe bannange, how do you look at me mwabandaba? Kimuli mu bwongo nti people are not coming.
nenga akugamba omwaka guyitawo nga nobody has come. What is the problem? Kakati dynamics nyingi, but by and large omuntu ono abira omanyi the picture we have of ourselves nga we nakugambye muli kye tulina muli monda, it even influences the kind of people who we attract. By the way, ekyo nakyo kikulu nnyo. Programu eyo gye nkugambye tekoma ku bino bya ku-affectinga mu kuba nti tewekirizaamu looza tosobola, you know, the inner power. Programu eyo ye determininga ne bantu ki, people who come close to you. Yeah? It is very, very it is a very spiritual thing, chintu cha very emotional, many emotions tosobola zira, right? But we send out an energy all the time, and then we, you know, attract back. So omuntu ngo ya, you know, yebuuza lwaki tulina okudda ne tutunuulira omuntu ono signal kiza asendinga. Yeah. Kubanga nga bwe nakugambye, life is not what we want it to be, it is what it is. Kati gwe omuntu ono abeera ne image makyayagala wano mu buli mu reality kyayagala, maybe nange njagala nga bw'ati ne bwa naye signal gy'asendinga tesika bantu abo. Yeah? So probably ayinza okuba nga waliyo kwala bamugambako naye nga maybe according to abo si benjagala. Yes. Naye nga kye yeebuuze kimutawaanya lwaki siri kusika bali benjagala. It is about signal ye, so tulina okutunuulira, tulina okuddayo tunuulire kati bwoba weetereezo ogwo mu kiti kyabo bw'oyagala okusika okola otya? We get what we expect. We attract who we are. We don't attract who we want. We get what we expect. Yes. Kyensuubira kyenfuna. Yes. Kati lwaki ye kyasuubira si kyafuna? Kakati waliwo enjawulo ku era kye nakugambye. Tulina reality mind yene ina kyesuubira naye tulina program. Ate nga bwe nakugambye programming, the belief, yeah, the unconscious is more powerful. Yeah. Bwe tuddayo mu omukyalo ono gwe bayita gundi Esther Hicks yawandika ekitabo ekyo ekya The Law of Attraction, akugamba nti the universe responds to your belief system, not to what you want, not to actually even what you're asking. Yeah? Many times eno system eno eri kuvuga gwe gyotalowooza nako eri very, and that's why they call it unconscious. You never realize it is what, you know, the law, what tugamba law of attraction, you know, responds to that. Yeah. So in that case newesanganga omuntu ono olwa system program emulimu much as asuubira abantu nga bwe nakugambye of a certain caliber, these people are actually, she's not attracting energy wise, tali in an energy exchange with it, tali basika with her energy. Kati nabanga ali stuck, nabanga ali depressed. Yeah, rachi nze sifuna guy ngono liya mufunye. Yeah. So I know kubanga tulina okudda ne tulaba kiki mu system, yeah? Where is the resistance or the blockage? Kubanga jjukira ebintu bino byonna bye nkugambye bye tujja tuyitamu bwe bituuka eri mu unconscious, one of the things that happens nga bwe nagaye waliwo conflict between those parts esatu is a mind, the ego, the super ego ne unconscious gye bayita sometimes bagita id. Kakati unconscious bwesindika ekintu nga zine ebbiri ziraba tekisaanidde, kati zine ebbiri zina some system zisobola okukisindika tukiyita repressing nezikinyiga nezibanga zikituddeko nekibanga tekikomawo kuba buli lwe kijja kitawaanya zine ebbiri kireeta anxiety kati ekivaamu nga tolanko bantu nga barepressing their emotions. Nabanga takkiriza emotions ezo kujja in the conscious. Yeah. Naye zisigalayo tezifa, zisigalayo. Zimala nezidda later, yes. Yeah. So kyekyo kyenkugamba nti ayinza n'okubanga bino ebintu bino byonna beeyitamu yabisindika eri n'abiggalira ne bibanga tebikyakomawo kumutawaanya naye tebyafa kati byo at their levels, you know, energy wise
biri kumu affectinga. So ebyo bye tumuyamba kati nga coach ba psychologist ne tuddayo ne tubibikula ne tumuyamba okubi express ngo okubi resolvinga. Kati awo energy we naabera ki nabanga atambula ina clear. Sibina bye tusirisa emotions ezo. Nebo jiba myaka ana. Yes. They will come back. Yes. Actually omukuba Sigmund Freud yagamba nti unexpressed emotions never die. They are buried alive. And they will come back later in uglier ways. Wow. Unfortunately, zikomawo in an ugly way. Zikomawo mu ngeri eri eri distortive, very not ziko affecting negatively. Unfortunately, ziba zize later. Nti bwemba nali suppose kaba amaziga kulwomukaga last week. Yes. Nesiga kaba. Yes. Ndiga kaba. Yes. In February. Yes. 14th. Maybe yes. Kubanga that is the nature. Nakugambye jukira. Ate bwe kibanga ekyali kigendo ganka byankivuddeko I've moved past it. Nze mba nerimba. You see, engeri today ate ku design nga bwe nakugambye engeri the psyche tujita psyche obwongo oba the mind oba the spirit engeri ya designing bwamu because it is energy ebeere eyagala nefuna full expression. Omubiri gwaffe era ne mu katabo kange njogera ku the energy spinning wheels ze tulina the discs ziri kuno ku wondi ku spinal cord energy oyo mwali mweyetooloolera. Kati for the system okubeera nga functioning bulungi energy alina okuba nga yeetooloola ne yeetooloola bulungi yo system omubiri gwina design yago nga bwe tulaba ekyuma ina nga bwe olaba ekyuma yes ya kakati buli bwe wabaawo ekintu ekiziyiza energy oyo okuspinning obulungi what happens energy oyo getting blocked kati mw'owulira kye bayita trauma abeera energy nga yali blocked teyatambula nga bw'alina kutambula either external influences especially external influences tujjamu bazadde bagamba ne ujjamu kibooko for example njakuwa very simple example nakugambye about the early years the early months omwana the infant is focused on survival so abayagala kulia na kwebaka kulia olaba babies kulia na kwebaka because at that point in life that is very crucial okugenda ku stage endala naye bwe wabaawo any external barrier ejja mama taliiwo kumuwa mbere mu budde bamulesaawo afuse nanyogoga atandise okaaba kati the psyche y'obwongo bu interpreting and this is now a threat to my survival ngezuukusa ziri instincts eza aggression jukira olanga buwande ebyomusota notya no kati kyekibaawo at that point in life kyekibaawo omwana tewali amufaako akaaba kati agenda mu state nga bwe wandi reacting ng'olabye omusota mu maaso go wenna no you see what happens stress hormones omubiri negulirizinga stress hormones wenna nobeera no feeling anxious omwana n'akaaba naye ekyawa kati ebyo energy awo tetambudde nga bwelina kutambula because it is seeking omwana ono abeere anywe yeebake energy etambule bulungi kati newajjawo omuziziko ogwo kati bwe gujja yo energy awo nebaamu engeri gyegetinze stark naye omwana agenda maaso nakula naye nga wano ki waliwo kahampu akaliwo kati ebyo bigenda eri mu unconscious nekibeera eyo ng'omwana obusungu obwo bwe yafunaawo nga tafunye ebbeere yabutereka ne bugenda eyo ate nga kano kakaabya wamunazizaawo bamaze ne bamufaako we are done with that kyova olaba tuyina actually ndowooza olulala tulyogerako ku ekyo tukizudde actually for me it's a very very big concern tuyina okuddayo tuyigirize abantu sensitizing abantu tubayamba okutegeera omuntu embala y'omuntu eforming omuntu ajja atya okubeera omulungi oba okubeera omubi not beauty but character omuntu ajjawo ettima
n'olaba omuntu Farida ng'akola ekintu naye nga talina kisa. If you've heard about terminologies like narcissists, people who find pleasure in abalala okubonaabona, depressing others. Nga ye mwajja essanyu lwaki ayina embala muli waliwo ekintu ekyasimbibwamu muli ate kyaviiraawo kubanga bwe yali ku stage eyo n'agamba saagalibwa. So all that anger, all that frustration and anxiety n'ebuildinga naye nga yabuildinga kuva ku ki maama ataafaayo kola ki kumuwumbawumba bulungi kumusirisa mangu. Kati laba bw'atuuka mu biseera eby'obukulu kiri tekyafa jjuke nakugamba they don't die, they are buried alive. Ne kivaayo in an ugly way. Era abantu bonna tugenze nga tukizuula, psychology etandise okuzuula nti ebyo ebikolo by'olaba abantu bakola n'olaba abasajja for example nga bayisa bubi abakazi nga bakola ebintu byo byogamba akola atyo omukazi ekintu ng'ekyo n'amujolonga ali kwesasuza busungu buli bwe yawulira ku maama we naye lwakuba yali muto nga tasobola kwerwanako kati afunye chance mukulu alina amaanyi nga kizuukuka kiri instead ng'ate akikolera ku ki ku muntu mulala gw'atamanyi naye nga agezaako kola ki kukijja mu kiri bwakubayo omu ng'aweweera oba gufuka muzeegu gufuuka muze okutuusa nga kubanga ebintu ebyo ebiri buried bwe bibeera mu muntu bimuleetera okubeera nga ye teyeeyagala ali anxious alina depression kati buli lwabikola awulira nga akakkanyeemuko kubanga bibanga ebibanja it's like something kibanja okufulumayo so nabanga ki bano bonna bolaba Hitler for example kankuwa example ya Hitler wamusomako mu history twamusoma nnyo kati nebuzo batwasomanga waki era kati ebiri mu super ego Hitler bakugamba mama wa Hitler yali mukyala mu Germany taata we he was a Jew, a very rich Jew. Kati mama wa Hitler yali akola yali maid mu maka goyo mwami namufunisa olubuto nazaala Hitler naye ebyawandiikibwa bigamba nti taata wa Hitler first of all yamujja ku maama we nga muto n'amutwala bwabeere ne banne naye yali musajja ali bruto ng'amuyisa bubi ng'akuba kibooko okuba yajja mu bukyamu kati ayinza okuba nga naye omanyi bide ebintu byansikirano bino bibagamba nti generational things which actually yes kati ayinza okuba naye yakijja ku bazadde be nga bwe batyo baamuyisa yakubanga mwana mulenzi oli omwana w'emyaka 3 ne baganda be yali abakuba oba yali amukuba kubanga yagenda for pleasure n'ajjayo muntu ndowooza naye byonna byalimu omundu but bagamba nti yamukubanga n'atuusa ne extent omwana n'abeera unconscious kati Hitler n'afuna eggume towards the father n'amukyawa nnyo olw'okumukubanga bw'atyo naye okuba nti yali muto nga tasobola kumwerwanako of course tasobola kuba kitaawo naye emigga egyo n'ebigambo ebibi bye yamugamba nga yamuyitanga dog bwatyo bwe yamuyitanga naye ebyo ebigambo ebibi yamugamba nga ne biyingira wa eri naye byayingira mu foomu ki mu busungu laba Hitler bwakula n'afuuka omukulembeze kiki kye yakola yanoonya bajuuzi bonna and n'atandika okubatta and what was his excuse? Jews, they are the source of all evil in the world. Because mama yali Jew batata. Tata yali Jew. Ole yamubonyabonya nnyo. Kati n'asalawo associatinge n'eggwanga lya mama we Germany era ye nga ayagala nnyo okubeera kweyita mu Germany. Ate nga taata we yali mu Jew. Naye olw'engeri taata we gye yamuyisaamu yakyawa Abajuuzi era bwe yayingira mu buyinza ng'alina amaanyi bye yatandikirako. N'agamba kati wali ensonga bayita n'agamba bano abantu bano babisiraani. Bebaleeta ebisiraani byonna mu nsi tubatte n'abatta mu ngeri enkambwe Farida yabayingizanga mu kigundi mu train oba mu kiruumu n'ateeka mu gaasi n'abasuffocatinga yatta Abajuuzi kumpi 6,000,000 naye kivaawa eri mu buto obusungu bwe yalina ku taata we kyova olaba juzi nabadde njogera ku parenting neŋŋamba nti abazadde beegendereze nnyo abaana bano betukuba actually muli bazimba obusungu
obusungu buno tumanyi anigo buli balukirako nga bakuze buyinza okubalukirako mukyala we buyinza okubalukirako mama we naye nga bwavaawa kugwe maama kibokozi wamukuba ebigambo wamugamba so to treat nga abaana baffe with some empathy tugezeko kubeera understand tubazimbemu embala ennungi yeah so ate ekyo tukikola only abakyali bato yes mainly nga bato yes yeah wow I have a friend she ever watches negative things like a girl died in Saudi Arabia they stole her luggage at airport etc but whenever I tell her to stop she says she has to see them so that if anything happens to her she knows what to do how can I help her and how can they affect her mind so are those very negative yeah Kati one of the things that negative things do to us unconsciously tutategeera is that they introduce fear mu system but nga bwe nagabe human beings twina that wins we can actually choose okugenda ku kintu kati ngoyagamba njagala kuyigamu yeah I want to learn you know I want to know how to defend myself there's always everything has always a positive and a negative yeah kirungi nayiga because nga bwe twagambe knowledge is power namanya bwe fera abantu so that next time bwalaba omuntu alingayo atandika okwogera bwati amanya no yandiwa mufere so that is good because she's learning yeah naye gwotandika okuexposing yourself a lot to ebintu ebiri scary movies ezirinamu ebintu byokutta musaayi bizimbe eri fear mugwe yeah so fear in a subtle way tandika okujja mpola mpola and it will start affecting you in your life but twina that power also we can control things within us especially when you're conscious ng'okikola consciously you can actually have control divaita self control controlling the system so twina that option system tusobola actually controlling yeah divaita emotional intelligence what you chulide it's just they teach you very much to exactly but they teach you how to manage emotions wala kino nga kijja osobola kikugira bwoti for example a negative thought is cropping up in your mind one of the things you can do is to just say stop yeah muli munda ngotandika okuyingizaawo ekirala ugamba nedda siri bwentyo nedda ndi mulungi kati awo you are now you know you're being intelligent emotionally so that friend can actually be able to manage that the risk she faces is in the long run bwanabira benyenyenyenyo fear ekyo omanyi bino ebintu biringa in everything we read or watch there's like a spirit behind it and that spirit oja absorbing whether you like it or not actually that is the whole mechanics. It is the spirit behind, the emotion behind what you're seeing, yeyingira mu emotions zo neku affecting. Kubanga the subconscious is the seat of emotions. Kubala bino byetulaba ennyo movies eza love. Naffe tufuuka nnyo love idabi. Exactly. Or imbibing or integrating that emotion of love. Kubanga nakugambye tuli energy exchange. Yeah? So a spirit eri energy so esika energy yes so buli kyo tekako nnyesira n'okiraba n'okiwuliriza ng'esika amasanyalaze agakirimu nga gayingira eno mugwe nga gegafuuka program so we have to be mindful of that. Onagambye we are 3 in 1, that is spirit, soul and body. All these parts of human being must be taught and trained well. Yes. But most of the time we put all power on the body and soul. True. And we forget the spirit. True. And let me tell you why we put so much emphasis on the body. Because yes, jeraba. And also we are in the physical world. Our mind kwasaganya nnyo ebintu in terms of what it can touch. Yeah? Yes. So ending up kubanga kino kiri mu buliwo kirabako. Kiri tonna kiraba. Kiri munsi yamwe. That's why. It's very difficult. Yeah? Omuntu okuperceiving ekito mugamba nti kijja kubaawo. Kakirinde kibeewo. Ngamba kinabaawo kitya. Omukyala gwe twogeddeko kwe bamugamba nti ajja kuzaala. Lagana kiribeera kitya. Yeah? Kubanga our physicality eno tuli mu nsi ekwatibwa kutukwata ku bintu tulaba ebintu so
tuli more biased towards ebintu bitulako. So the body kyovola tugikola ki? Tugifaako nnyo. Kati guno omwoyo gwe tutalaba. Maybe tugufiiringa bufiirinzi. Yeah, ate nga ne twerabira nti it is the other way around. Eno. Yefulumya ekiri eno eringa gondi. Eringa kabada. It's actually like a house. Yeah? Tuvola bagita temple. Etereka oli Farida munda Grace ali eri munda bino ebintu byolaba njogera kati biva eri munda nenga for example ya kabadaye waka moteke ngoyi tunaseka munga nchafu wano kungulu no bikabikako ne munda nga kichafu era wona gulawo bwoti kabade milyango jayo ekifundu kijja kuvamo ky'enchafu China kugamba ekyomuwala oli mulungi wano yakubye makeup anyumye buli kimu kiri ku point naye muli munda awulira ati about herself. She feels so low. Alabanga the man is doing her a favor. Yeah? Alabanga she's not worth it. Yeah? Kati kabadayo eri tik naye ebikopo n'engoye ebiri munda byonna bichafu. So what do we need to do? We now need to look at it the other way around. Tutandikire munda nga tudda wabweru. Tuoze ebikopo ebiri mu kabada, tuoze engoye, tuzigolole. How? Tuyingizeemu ebintu ebituufu. Yeah? Tuyingizeemu ebintu ebituufu. It is very scientific that waliwo ne timeline by the way. Farida, bw'oba oyagala okufulumya n'okuyingiza, buno obwongo bwina ne timeline. For example, okubukyusa okutandika okubu directinga mu direction enda gy'oyagala. Just be consistent at doing something for 21 days. 21 zoka. Okay, 21 days etandika kati okola ki? Otandika kati okugikyusa. Bw'oyongera ne giwera emyezi 3. Yeah? Ng'ofuuse character. Kati it will just be automatic. Wow. That's what Bariyama never had 360 days. Okay, I have Banzara Womo in a family of 12. Banzara Womo in a family of 12. Am I making sense? Okay. Noza mama walieka. Ku mama we then banabala. Kangene maso naye outstanding newe kuba kuchikirira family nze gwe balonda naye some of my brothers banda babubi when people praise me nkolentya because since mukulu ate financially siri bulungi nnyo Rogers entebe yagamba chap akade kati wenda ntegedde kyategeeza naye ndooza alina amaanyi mu ye agasengeka ebigambo bwe n'ebikola bye bya kintu kikulu kati banne bamulaba bulala simanyi oba kimugamba tatuwadde details oba ye yakirowooza. It could actually be nti ye bwakirowooza maybe reactions z'abalala what she's reading from other people ng'alaba you know the way they respond to her naye ekyo kiraga nti ayina embala. Tewali kintu kye tusobola kukola mu bulamu buno like in the physicality okujjawo nga kirina program ekisupportinga tekiriyo. Era ayina program supporting you know leadership you know being you know taking initiative alabika asobola ina confidence asobola okukiikirira abalala. So Abuza, what can you do? Just be I think she just has to be herself and she just needs to maybe okumanya okay if I'm leading, if I'm the leader, so how do I need to interact with people? Wangala ona waliwo ennoni ezifugawo you know how you relate with others obutate kitwala nti you know zimba kulira nawe no kiteekamu amalala but to you know be their sister, be their leader, you know just be you kubanga I mean mukisa but also waliwo gye kiva mu bano bonna yo ojja kwesanga obusobozi yabwe. That's why you know she's the one that is leading. So I think she just needs to understand that it's human nature. People will really, even for no reason, people can actually hate you or feel bad. So all right, mbawe number no problem. Okay, Grace's number is 759-800-227 759-800-227 musanvu tano mwenda munana 00 22 musanvu mukyala life
relationship coach at a psychologist. Yes. See you tomorrow. Bye-bye.